We have been discussing about the carboxylic acids. So in the last session we have seen about carboxylic acid derivatives. So already we discussed about these carboxylic acid derivatives in the last session. So in that the esters, we have seen about the esters, and also what we know that what are the esters and the chemical reactivity of esters. So in the chemical reactivity of esters, we have seen that hydrolysis of esters. We completed the hydrolysis of esters. సో మనం ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల గురించి చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో మనం లాస్ట్ సెషన్లో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు సంబంధించినటువంటి వాటి ప్రమేయ ఉత్పన్నాల గురించి మనం చూసినాం. అది దాంట్లో మనం కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ప్రమేయ సమూహాలు అంటే ఏమిటి, మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమేయ ఉత్పన్నాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అదే దాంట్లో మొదటగా మనం ఎస్టర్ల గురించి మనం లాస్ట్ సెషన్లో మనం చూసినాం. సో దాంట్లో ఎస్టర్లు అనగానేమి మరియు ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి చర్యశీలతలో మనం జల విశ్లేషణ చర్య గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. జల విశ్లేషణ చర్య అనేది మనం లాస్ట్ సెషన్లో మనం చూసినాం. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చర్య గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. So in this session we are going to know about the ammonolysis. So ammonolysis of esters. So let's see ammonolysis of esters. So when the esters reaction with the ammonia, primary and secondary amines to produce amides and also alcohols. So here the ammonolysis means nothing but is the reaction with the ammonia, and amines. So coming to the amines, only primary secondary amines are involving in this reaction. So due to absence of hydrogens in the tertiary amines, that tertiary amine cannot involve in this reaction. So here what is the reaction when the esters reaction with the ammonia and amines. So in the amines, primary secondary amines are involved in this reaction. So remember that one. So when the esters reaction with the ammonia, primary and secondary amines, and it can give the amides. Yeah, these amides are the products. So along with the amides, another byproducts that are alcohols also form in the ammonolysis of esters. So this is the ammonolysis reaction. So here it is the general reaction of ammonolysis of esters. Here this is the reaction with the ammonia. See, when the ester, see this is the ester. When the ester reaction with the ammonia, it can form amide and also alcohol. This is known as primary amines. Here this is ammonia, and also amines and are also involving in this reaction. So see here, this is a general reaction. So when the esters reaction with the primary amines, here this is the primary amine and it can convert into amide, so that are secondary amides. So here it is alcohols, and also here general reaction. So in the esters reaction with the secondary amines, here this is the secondary amines and it can form a tertiary amide.
this is also amide, but it is a tertiary amide. So for example, if you take this one, S2H ester reaction with the ammonia and it can form estamide. What is this? Estamide. This is alcohol. So this is a simple reaction. So this reaction is known as ammonolysis of ester. So in the ester, how many reactions are there? So in our syllabus, only two reactions are there. That are, first one is hydrolysis of ester, and the second one is ammonolysis of ester. So this is about the one of important carboxylic acid derivative. So that is esters. సో ఇప్పుడు ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి రెండవ చర్య గురించి మనం చూద్దాం. సో ప్రీవియస్గా మనం ఆల్రెడీ చూసిన ఇది ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ చర్య అనేది చూడడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎస్టర్లకు సంబంధించినటువంటి అమోనాలిసిస్, రెండవ చర్య అమోనాలిసిస్. మరి అమోనాలిసిస్ అంటే ఏమిటంటే అమోనియా లేదంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లతో చర్య. సో ఎప్పుడైతే ఎస్టర్లు అనేటివి అమ్మోనియా ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లతో వాటితో చర్య జరిపించడాన్ని మనం ఏమంటామంటే అమోనాలిసిస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అయితే దీంట్లో మనకి గమనించినట్లయితే ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లో ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లు మాత్రమే మనకి ఈ చర్యలు అనేటివి పాల్గొంటాయి. అదే టెర్షరీ ఎమిన్లు అనేటివి మనకు ఈ చర్యలో పాల్గొనవు. సో ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉండవు, అది గమనించాలి. టెర్షరీ ఎమిన్లో మనకు హైడ్రోజన్లు లేకపోవడం వలన టెర్షరీ ఎమిన్లు అనేటివి ఈ చర్యలో అనేది పాల్గొనదు. మరి ఈ చర్య ఏంటిదో చూద్దాం. సో చర్య చూస్తే మనకి ఎస్టర్లు అనేటివి అమ్మోనియా లేదా ప్రైమరీ లేదా సెకండరీ ఎమిన్లతో చర్య జరిపించినప్పుడు అమైడ్లు మరియు ఆల్కహాల్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటిది, ఉత్పన్నం ఏంటిది అక్కడ, అమైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఎస్టర్లను అమ్మోనియా ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి వాటికి సంబంధించినటువంటి అమైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో మనకు జనరల్ సాధారణ చర్య మనకు ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎస్టర్ అనేది అమ్మోనియా చేత జరిపించినప్పుడు చూడండి, అమ్మోనియా చేత జరిపించినప్పుడు మనకి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటుగా మనకు ఇంకొక ఉత్పన్నం ఏది ఏర్పడుతుంది, ఆల్కహాల్ అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది, ఆల్కహాల్. అదేవిధంగా జనరల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎస్టర్ అనేది ప్రైమరీ ఎమిన్, చూడండి ఇక్కడ ప్రైమరీ ఎమిన్తో చేపిస్తే మనకు సెకండరీ అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే నైట్రోజన్కి 2 కార్బన్లతోని 2 సమూహాలు అనేటివి ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్ స్థానంలో వేరే సమూహాలు అనేటివి ప్రతిక్షేపించబడి ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం సెకండరీ అమైడ్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అదేవిధంగా సెకండరీ ఎమిన్లు అనేటి చర్యలో పాల్గొంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టర్ అనేది సెకండరీ ఎమిన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సెకండరీ ఎమిన్ చేత జరిపించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనకు టెర్షరీ అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, టెర్షరీ అమైడ్. సో దాంతోపాటుగా మనకు ఆల్కహాల్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టోఎస్టిక్ ఎస్టర్. చూడండి, ఎస్టోఎస్టిక్ ఎస్టర్ను అమోనియా చేత జరిపిస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టోఎస్టిక్ ఎస్టర్ను అమోనియా చేత జరిపించినాం. అప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది, ఇక్కడ చూడండి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది, అమైడ్. సో ఇక్కడ ఈ అమైడ్ యొక్క పేరు ఏంటిదంటే ఎస్టమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. దాంతోపాటుగా మనకి ఆల్కహాల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ ఇథనాల్.
సో ఇది మనకు ఎస్టర్కి సంబంధించినటువంటి చర్యలు. దాంట్లో మనము జల విశ్లేషణ, ఎస్టర్కి సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ చర్య చూసినాం. అదేవిధంగా అమోనాలిసిస్కి సంబంధించినటువంటి చర్యను కూడా మనం చూడడం జరిగింది. సో ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలలో మొదటిది ఎస్టర్లు. మరి ఎస్టర్లు దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని రసాయన చర్యలు అనేవి మనం చూడడం జరిగింది. సో ద నెక్స్ట్ carboxylic acid derivative, so that is acid halides. So let's see about this acid halides. What are acid halides? So what are acid halides? So here the functional group of any acid halide is a carbonyl group bonded to halogen atom. Here the functional group of an acid halide is a carbonyl group. When the carbonyl group, see, this is the carbonyl group. When this carbonyl group, it is bonded to a halogen compound. Here this is a halogen atom. So that resulted compound known as the acid halide functional group. So this is a general acid halide functional groups. Here this is the functional group of acid halide. When the here this is a carbonyl group, this carbonyl group is bonded to halogens. Here this is a halogen. X means here either chlorine or bromine. Here X means either chlorine or bromine. So this functional group is known as acid halides. So in this acid halides, acid chlorides are by the far the most common and the most widely used. The very important acid halide is acid chlorides. That means in the place of X, if you write the chlorine, so that compound are known as acid chlorides. So acid chlorides are the important one in the acid halides, and also these acid chlorides are most widely using. So when coming to the nomenclature, how can you write the name for this acid halides? So in order to write the name for any acid halides in older nomenclature, so these compounds were known as acyl halides. How can you write it? Acyl halides. See, for example, first of all you have to write if you want to write this compound, this so this is known as a acyl. See, this is acyl or it is known as the acetyl. See here, this is the acetyl chloride or acyl chloride. Acetyl chloride. This is, if you want to write the name for this compound, first of all you have to write this part a name. So what is that? Benzoyl chloride. This is the benzoyl. Then you have to write the chloride. This is the benzoyl chloride. So this way you have to write the nomenclature for the acid halides. సో ఇప్పుడు మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలలో ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమేయ ఉత్పన్నం అది యాసిడ్ హాలైడ్లు. మరి యాసిడ్ హాలైడ్లు వీటిని అంటారో మనం చూద్దాం. వీటిది యాసిడ్ హాలైడ్లు. మరి యాసిడ్లు హాలైడ్లు అంటే ఏందో మనం ఇక్కడ చూద్దాం.
అయితే ఈ యాసిడ్ హాలైడ్ అనే సమ్మేళనం యొక్క ప్రమేయ సమూహం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఎప్పుడైతే మనం కార్బోనిల్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ అనేది హాలోజన్ పరమాణువుతో బంధించబడి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏర్పడేటటువంటి సమూహాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాసిడ్ హాలైడ్ ప్రమేయ సమూహం అని పిలుస్తాం. సో దాన్ని చూసుకోండి, ఇక్కడ ఏంటి మనం ఏం చెప్పినాం, కార్బోనిల్ సమూహం ఇది. కార్బోనిల్ సమూహంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్కి ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్కి హాలోజన్ పరమాణువు అనేది బంధించబడి ఉంటే అటువంటి ప్రమేయ సమూహాన్ని మనం ఏమంటామంటే యాసిడ్ హాలైడ్స్ ప్రమేయ సమూహం అని అంటాం. ఈ యాసిడ్ హాలైడ్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏంటిది? C డబుల్ బాండ్ OX. ఈ యాసిడ్ హాలైడ్లలో మనకు ముఖ్యమైనటువంటి యాసిడ్ హాలైడ్లో క్లోరిన్ మరియు బ్రోమిన్ అనేటివి ముఖ్యమైన యాసిడ్ క్లోరైడ్ మరియు యాసిడ్ బ్రోమైల్ అనేటివి ముఖ్యమైనవి. మరలా ఈ రెండిట్లలో మనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి యాసిడ్ హాలైడ్లో గమనించినట్లయితే యాసిడ్ క్లోరైడ్స్ అంటే X స్థానంలో మనము క్లోరిన్ ప్రతిక్షేపిస్తే అక్కడ ఏర్పడేటటువంటి సమ్మేళనాన్ని మనం యాసిడ్ క్లోరైడ్లు అంటాం. సో వీటిలో మనకు యాసిడ్ క్లోరైడ్లు అనేటివి ముఖ్యమైనవి, చాలా ఎక్కువగా విరివిగా మనకు ఉపయోగించేటటువంటి యాసిడ్ హాలైడ్లో యాసిడ్ క్లోరైడ్ అనేది ముఖ్యమైనది. మరి వీటి యొక్క నామకరణం అనేది చూస్తే మనకి ఏ విధంగా వీటికి పేరు అనేది ఇది సాధారణంగా రాస్తామంటే అసైల్ హాలైడ్ల మాదిరిగానే మనం రాసేస్తాం. అంటే క్లోరిన్ లేదంటే హాలోజన్ పరమాణువుకు బంధించబడి ఉన్నటువంటి సమూహాన్ని ఎసైల్ రూపంలో రాయాలి. వాటి యొక్క కామన్ సాధారణ నామకరణం ఎలా రాస్తామంటే ఎసైల్ హాలైడ్ రూపంలో మనము వాటి యొక్క నామకరణం అనేది రాస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఉదాహరణకు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఈ పార్ట్ అనేది ఏంటిదో మనం రాయాలి. ఈ పార్ట్ను మనం ఎసైల్ రూపంలో రాయాలి. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏంటిది, అది ఉదాహరణకు ఇది దేనికి సంబంధించినటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మన కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం పేరు నుంచి కూడా మనం రాయవచ్చు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లానికి మనకు దగ్గరగా ఉంటుందంటే CH3 C డబుల్ బాండ్ OH. చూడండి, అంటే ఇది ఎసిటిక్ కదా, ఎసిటిక్ ఆమ్లం కాబట్టి మనం ఏ విధంగా రాయలేదు, ఎసైల్ రూపంలో రాయాలి కాబట్టి ఎసిటైల్. చూడండి, ఎసిటిక్ బదులు మనం వేయాలని చేర్చేస్తే మనకు దాని యొక్క పేరు వస్తుంది. ఇక్ స్థానంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వేయాలి అని పెట్టిస్తున్నాం. సో కాబట్టి అప్పుడు మనకేమొస్తుంది, ఎసిటైల్ క్లోరైడ్ C. సో అదేవిధంగా అరోమాటిక్ దానికి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పార్ట్ అనేది దేనికి సంబంధించింది, ఏ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం సంబంధించింది అంటే ఇది బెంజోయిక్ ఆమ్లం కదా, బెంజోయిక్. సో పొజిషన్లో మనం ఏది రాస్తున్నాం, మనం వేయాలని రాయాలి. చూడండి, ఇక్కడ వేయాలని రాస్తే మనకేమొస్తుంది, ఇక్కడ బెంజోయిక్ రాసే బదులు బెంజాయిల్, తర్వాత ఇక్కడ ఏముంటుంది మనకు క్లోరిన్. సో బెంజాయిల్ క్లోరైడ్. సో ఈ విధంగా మనము యాసిడ్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి సాధారణంగా మనం నామకరణం అనేది చేయవచ్చు. So now let's see the chemical reactivity of the acid halides. So in this the first one is hydrolysis, the reactions of the acid halides. So in that, the first one is hydrolysis of acid halides. If you hydrolyze the acid halides, then what are the products are generated? So let's see. So here the acid halides are the most reactive of a carboxylic acid derivatives. Here these are the more reactive of carboxylic acids.
derivatives. If you compare the other derivatives of the carboxylic acids, so these acid halides are more reactive of carboxylic acid derivatives. This acid halides reacts with the water to give the tetrahedral intermediate compound. First, it converts into a tetrahedral intermediate compound. So that tetrahedral intermediate compound expels the chloride and loses the H plus to give the carboxylic acid and HCl. Then what happened? First of all, what happened when the acid halides reaction with the water? So a intermediate compound is formed. So that the structure of that intermediate compound is a tetrahedral structure. So that tetrahedral structure, the intermediate compound, now lose the chloride ion, and also lose the H plus. So that releases a HCl, that releases HCl, and it converts into a carboxylic acid. So finally, we can say that when the acyl halides reaction with the water means nothing but hydrolysis. The hydrolysis of acyl chlorides, so it can give the carboxylic acids as a product. See, what are the products? Carboxylic acids are the final products. So here it is the reaction. For example, see, this is the reaction. See, this is the acid chloride general reaction. When the acid chloride reaction with the water, it is nothing but hydrolysis of water, hydrolysis of acyl halides. So it can give the intermediate tetrahedral compound here. This is the compound, so that will have the tetrahedral structures here. This is the tetrahedral structure. This is the tetrahedral structure. So this tetrahedral structures intermediate compound, it can lose the chloride Cl like this when the electrons come to give the CO bond, and the chlorine it gain the 2 electrons from the CCl bond, and it can remove as a chloride ion here. This is a chloride ion, see, and it can form this type of compound, and this compound now reacts with the bases. In the presence of bases, what happens? Deprotonation is possible. So on the deprotonation of this compound, it converts into a carboxylic acids. So this is the hydrolysis of acid halides. So what are the final products? So when the so in general, so you have to remember that in general, if you hydrolyze the acid chlorides, what happens here? Simply the Cl, it is substituted with the OH. Cl, it is substituted with the OH. Then what happens? Or C double bond OH. So what is this? This is a carboxylic acids here. The final product is carboxylic acids. So when the hydrolysis of acid halides, so it can give the a carboxylic acids as a final product. So along with that, the byproducts are HCl. Byproducts are hydrochloric acid. So this is known about the hydrolysis of acid chlorides. So if you want to know the mechanism, what is the mechanism here? This is the mechanism for the hydrolysis of acyl chloride. This is the acyl chloride. So due to electron difference between this oxygen and carbon, that oxygen carries the partially negative charge and carbon carries the partially positive charge. That means it can act as a carbocation. This is a carbocation. So that can attack by the nucleophiles here. Here the water molecule act as a nucleophile. So that's why this step is known as a nucleophilic addition. Here this nucleophilic addition. So that water molecule can
combined attack with this electron deficiency carbon here, this carbon, and form the bond between this C and oxygen like this here. So after the nucleophilic addition, we can get this type of product. So this product having the structure already earlier we discussed, that is tetrahedral structure. So in the next step, what happened? The proton transfer is possible from here. Proton transfer is possible from the water molecules here. This is a water molecule. In this water molecule, the proton transfer from this molecule to here. See. Then we can get this type of product. See. And then what happened in the next step? Explaining the chloride ion, and we can get this type of product. So this product now deprotonation, undergo deprotonation, and it converts into a carboxylic acid here. This is a simple mechanism illustration of mechanism of hydrolysis of acyl halides. సో ఇప్పుడు మనం అసైల్ హలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి చర్యశీలతను గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూద్దాం మరి, అంటే ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొందంటే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క ప్రమేయ ఉత్పన్నాల్లో పోల్చినట్లయితే ఈ యాసిడ్ క్లోరైడ్లు అంటే యాసిడ్ హాలైడ్స్ అనేటివి మిగతా ప్రమేయ ఉత్పన్నాల కంటే చాలా చురుకుగా పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే దాని యొక్క చర్యాత్మకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. యాసిడ్ హాలైడ్ల యొక్క చర్యాత్మకత అనేది మిగతా ప్రమేయ ఉత్పన్నాలతో, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల ప్రమేయ ఉత్పన్నాలతో పోల్చినప్పుడు మనకు ఈ అసైడ్ హాలైడ్ల యొక్క చర్యశీలత అనేది వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనకి ఎక్కువగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పుడైతే మనం అసైల్ హాలైడ్లను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే మనకు మొదటగా ఒక చతుర్ముఖి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ మధ్యస్థ పదార్థం అంటే చతుర్ముఖి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం నుంచి మనకు క్లోరైడ్ అయాను మరియు H+ అయాన్ను అనేటివి కోల్పోయి మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఉత్పన్నాలుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం జనరల్గా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అసైడ్ హాలైడ్లను జల విశ్లేషణము చెందిస్తే మనకు ఫైనల్గా ఏమొస్తున్నాయి? కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. అది గుర్తుంచుకోవాలి. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏర్పడుతున్నాయి జల విశ్లేషణ చెందిస్తే. సో దాంతోపాటుగా మనకు ఏది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఎస్సీల్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో జనరల్ చర్య అనేది గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, చర్య గమనించినట్లయితే ఇదేంటిది చూడండి, వాటిలో ఇంపార్టెంట్ అది అసైల్ క్లోరైడ్ చూడండి, ఇది అసైల్ క్లోరైడ్ను మనం జల విశ్లేషణ అంటే నీటితో చర్య జరిపించడమే, రెండైనా ఒకటే. సో ఎప్పుడైతే అసైల్ క్లోరైడ్ను జల విశ్లేషణ చెందిస్తే లేదంటే నీటితో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు చూడండి ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి టెట్రాహైడ్రల్లో ఉన్నటువంటి అంటే చతుర్ముఖి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ మధ్యస్థ పదార్థం నుంచే మనకు క్లోరైడ్ అయాను మరియు అదేవిధంగా ప్రోటాన్ అనేది వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ రెండు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి చివరిగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఫైనల్గా మనకి ఏర్పడింది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ చర్యని మనం అసైల్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ చర్య అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ చర్య విధానాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అసైల్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం ఒకవేళ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. అయితే మొదటిగా ఇక్కడ అసైల్ క్లోరైడ్ను మనం గమనించినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ కార్బోనిల్ సమూహం ఇక్కడ చూడండి, ఈ కార్బోనిల్ సమూహంలో మనకి ఆక్సిజన్కి కార్బన్కి మధ్య రుణవిధాత్మకతలో తేడా ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్కి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇదేం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ అనేది గ్రహిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ద్విబంధ ఎలక్ట్రాన్లు అనేటివి ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేటివి ఆక్సిజన్ అనేది ఎక్కువగా తన వైపుకు లాగడం అని జరుగుతుంది. అప్పుడు
ఆక్సిజన్ పైన ఏ ఆవేశం అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే అపాక్షికమైనటువంటి రుణ విషయం అవుతుంది. అక్కడ అదేవిధంగా అదే సమయంలో ఈ కార్బన్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత తగ్గడం వల్ల దీనికి పాక్షికమైనటువంటి ధన విషయం అనేది వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ కార్బన్ అనేది మనకు ధన విషయం వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది, కార్బోక్యాటయాన్ లాగా మనకు ప్రవర్తిస్తుంది. కార్బోక్యాటయాన్ మాదిరిగా ప్రవర్తించడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఎలక్ట్రాన్లు కావాలి. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటటువంటి ఏదైనా ఒక సమ్మేళనం అనేది మనకు ఇక్కడ ఉండాలి. స్పీషీస్ అనేది ఇక్కడ వాటర్ చూడండి. ఎప్పుడైతే మనం వాటర్తోనూ చేపించినప్పుడు ఇక్కడ నీరు అనేది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఈ కార్బన్తో బంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది న్యూక్లియోఫైల్ లాగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ నీటిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల వల్ల, ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ల వల్ల ఇది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది, న్యూక్లియోఫైల్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నీరు అనేది న్యూక్లియోఫైల్ లాగా ప్రవర్తించడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది, నేరుగా మనకు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ల సాంద్రత తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ కార్బన్ వైపుకు అది వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, కార్బన్ వైపుకు వెళ్ళి అక్కడ కార్బన్తోని బంధాన్ని అనేది ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్టెప్ని మనం న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం అని మనం పిలవచ్చు. ఇక్కడ మొదటిగా మనకు ఏం జరుగుతుంది, న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం అనేది జరుగుతుంది. న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం అనేది జరిగి చూడండి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి, ఈ మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏ నిర్మాణంలో ఉంటుంది, మనం ఇంతకుముందు చూసినాం కాబట్టి చతుర్ముఖి నిర్మాణంలో ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో మనకు ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఈ సమ్మేళనం, ఈ మధ్యస్థ సమ్మేళనం నుంచి మనకి ఇక్కడ ప్రోటాన్ స్థానభ్రంశం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రోటాన్ స్థానభ్రంశం అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక హైడ్రోజన్ చూడండి OH2 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక H+ అనేది చూడండి ఈ ఆక్సిజన్ వైపుకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆక్సిజన్ వైపుకు వెళ్ళిపోయి మనకు ఈ రకమైనటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఒకే కార్బన్కి 2 OH సమూహాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కొంచెం అస్థిరత్వంగా ఉంటుంది. కాబట్టి సో వెంటనే ఇది ఏం చేస్తుంది, వెంటనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఇక్కడికి ఇచ్చేసి మనకు క్లోరిన్ అనేది, క్లోరైడ్ అయాన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ రెంటిలో ఏదో ఒకటి, ఈ OH కానీ ఈ OH కానీ ఎలక్ట్రాన్లు అనేది పక్కన ఉన్నటువంటి బంధానికి ఇచ్చేసి ఇక్కడ క్లోరైడ్ అనేది పూర్తిగా మనకు అయాన్గా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ మీద ధన విషయం అనేది వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకు ఎన్ని బంధాలు ఉంటాయి, ఇక్కడ 3 బంధాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆక్సిజన్ మీద ఎప్పుడు కూడా 3 బంధాలు ఉండవు. కాబట్టి వెంటనే అది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ O మరియు H బంధ ఎలక్ట్రాన్లు అది వెంటనే తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. తద్వారా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే H+ అనేది బయటకు వస్తుంది. H+ ఈ విధంగా బయటకు రావడాన్ని మనం ఏమంటాం, డీప్రోటనేషన్ అంటాం. డీప్రోటనేషన్, ప్రోటాన్ను రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనం, డీప్రోటనేషన్ అని మనం అంటాం. అది ఇక్కడ దేనివల్ల సాధ్యమవుతుందంటే రియాక్షన్ మిక్చర్లో ఉన్నటువంటి ఈ క్లోరైడ్ అయాన్ అనేది వెంటనే ఏం చేస్తుంది, ఈ H+ను తీసుకుంటుంది. H+ని తీసుకొని అది ఏ విధంగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, తెల్లగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే డీప్రోటనేషన్ అయిన తర్వాత ఈ సమ్మేళనం అనేది ఏ విధంగా మారిపోతుంది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల రూపంలోకి చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. సో ఈ విధంగా మనకు అసైల్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి జల విశ్లేషణ చర్య విధానం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇది అసైల్ క్లోరైడ్కి సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం. So the next reaction of the acyl halides, so that is ammonolysis. The next reaction is ammonolysis. Ammonolysis means is nothing but reaction with the ammonia or amines. So already we know that in the amines, which amines are involving in this reaction? So only primary and secondary amines are involving in this reaction. So due to absence of hydrogens in the tertiary amine, so that tertiary amines are not involving in this reaction. So remember that one. So let's see the ammonolysis of acyl halides. So here the acyl halides rapidly reacts with the ammonia and amines to form amides. So what are the products here? Amides are the products. So when the acyl halides reaction with the ammonia and primary and tertiary amines, so it can give the amides as the products. So here
most common laboratory preparation of amides using the monosubstituted and disubstituted amides. So in the laboratory, if you want to prepare the amides, so which we are using here, this is a monosubstituted or a disubstituted amides. So that means monosubstituted means it is nothing but the primary amine. Disubstituted means it is the secondary amines. So mostly these coming to the amines. So by using this primary and secondary amines, we can easily prepare the amides. So trisubstituted means it is nothing but is a tertiary amide. So due to it is trisubstituted amines, so it cannot be involved in this reaction. So because already we know that due to absence of hydrogens in the tertiary amines, so that cannot involve in this reaction. So this is the reaction of amides, acid halides. See here, this is the general reactions here from the reaction. Example, see here. This is acyl chloride. When the acyl chloride, so what is the name of this acyl chloride? So this is a 2-methyl propanyl. See here, this is a 2-methyl propanyl chloride. When this acyl chloride reaction with the ammonia, it can give the amide. It can give the amide. So it is a primary amide. It is a primary amide. So along with that, a salt, so that is ammonium chloride is a byproduct. So the next example is here. So this is a aromatic acyl chloride. So the example for the aromatic acyl chloride is a benzyl chloride. See here, this is a benzyl chloride aromatic acyl. When this benzyl chloride reaction with the amine, see here, what is the amine here? It is a secondary amine here. It is a secondary amine. Why? Because the nitrogen having the 2 methyl groups here. The nitrogen bonding with the 2 methyl groups. So that is why it is a secondary amines here. So when the benzyl chloride reaction with the amine, so that is secondary amine, it can give this type of amide. So what is the name for this amide? It is a NN-dimethyl benzenamide. What is the name for this amide? It is NN-dimethyl benzenamide. It is a tertiary amide. It can also reaction with the primary amine. So like NH2CH3. This is a primary amine. It can also give the, when the acyl chloride reaction with the primary amine, it can give the amide. We give amides. So finally, we can say that when the acid halides reaction with the ammonia and amines, so in the amines, primary and secondary amines are involving in this reaction, it can give the amides as a products. And what are the byproducts? So salts are the byproducts. See here, when it reaction with the ammonia, it can give the ammonium chloride. See here, when it reaction with the amines, so it can also form this type of ammonium chloride products, byproducts. So this is a general mechanism for the ammonolysis of acid chloride. See, in the first step, what happened? Yes, we know that in the acyl chloride, the carbonyl group is present. So in the carbonyl group, carbon and oxygen is present. So due to difference between the electronegativity of carbon and oxygen, which one will have the more electronegativity? So this oxygen having the more electronegativity. So that is why it can absorb this double bonding electron toward the oxygen side. So hence it carries the partially negative charge on the oxygen. So then what happened to the carbon? So the electron density around the carbon, it is will be decreases. So then it can carry the partially positive charge. So due to carrying the positive charge on the carbon, so in that situation, this
it is will act as a carbocations here. It will act as a carbocation. When this acyl chloride reaction with the amine, then what happens here? So in the amine, so due to presence of the lone pair electrons on the nitrogen, so it will act as a nucleophile. It will act as a nucleophile. This is the carbocation. This is a carbocation. This is a nucleophile. So that is why when this acyl chloride reaction with the amines, so it can form bond between this carbon and this nitrogen. So this step is known as nucleophilic addition. So because it will act as a nucleophile, so that is why this step is known as a nucleophilic addition. So after the nucleophilic addition, so it can convert this type of intermediate compounds here. This is the intermediate compound. So after formation of this intermediate compound, again this intermediate compound involved in the deprotonation. So deprotonation is possible by the reaction with the amine. Again the amine which is present in the reaction mixture, so that amine absorb the proton from this intermediate compounds here. So that is why this step is known as a deprotonation, this step. Then what happen? It can convert this type of compound. So after formation of this compound, here that compound involved in the explaining the chloride ion. When the chloride ion, after the removal of the chloride ion, it can give the amides here. So total 3 steps are 3-step mechanism. So this acyl chloride involving the 3-step mechanism. The first of all, what happened? The nucleophilic addition. Second, that is deprotonation, and the third one is explaining the chloride ion. So that means removal of chloride ion. So this is the general mechanism for the ammonolysis of acyl halides. So next యాసిడ్ హాలైడ్ యొక్క రెండవ చర్య ఏంటంటే అమోనాలిసిస్. అమోనాలిసిస్ అంటే అమ్మోనియా లేదా ఎమిన్లతోని చర్య జరిపించడం. సో ఇంతకుముందు మనం ఎస్టర్లో అయితే ఏ విధంగా అమోనాలిసిస్ చేసినామో ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మరి చర్య ఏంటిదో చూస్తే ఇక్కడ యాసిడ్ హాలైడ్లను ఎప్పుడైతే అమ్మోనియా ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లతోని చేర్పించినప్పుడు మనకి అమైడ్లు అనేటి చూడండి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటిది, ఇక్కడ కూడా మనకు అమైడ్లు అనేటి ప్రోడక్ట్ ఉత్పన్నాలు అనేటి ఏర్పడతాయి. అయితే ఈ అమోనాలిసిస్ చర్యలో మనకి ఎమిన్లు వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏవి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే చర్యలో ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్లు మాత్రమే ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. టెర్షరీ ఎమిన్లు అనేటివి ఈ చర్యలు అనేటివి పాల్గొనవు. ఎందుకంటే టెర్షరీ ఎమిన్లు మనకు హైడ్రోజన్లు అనేటివి ఉండవు. హైడ్రోజన్లు లేని కారణంగా టెర్షరీ ఎమిన్లు అనేటివి ఈ చర్యలు అనేటివి పాల్గొనదు. కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ చర్యలో మరి ఏవి పాల్గొంటే ఎమిన్లు వచ్చేసరికి అంటే ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లు అనేటివి ముఖ్యంగా ఈ చర్యలు అనేటివి పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినట్లయితే మోనోసబ్స్టిట్యూటెడ్ అంటే ఏకప్రతిక్షేపిత ఎమిన్ అంటేనేమో ప్రైమరీ ఎమిన్, అదేవిధంగా ప్రతిక్షేపిత ఎమిన్ అంటేనేమో సెకండరీ ఎమిన్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్లు అనేటివి ఎక్కువగా ఉపయోగించి లాబొరేటరీలో మనము వాటికి సంబంధించినటువంటి అమైడ్లు అనేటివి తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ట్రై సబ్స్టిట్యూట్ అంటేనేమో ఇక్కడ మన టెర్షరీ ఎమిన్లు మనం అనేది చర్యలో పాల్గొంది, ఎందుకంటే హైడ్రోజన్ లేకపోవడం వల్ల. సో కాబట్టి చర్య ఏంటిది? అసైల్ హాలైడ్లను అమ్మోనియా ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ ఎమిన్ల చేత చేర్పించినప్పుడు అమైడ్లు అనేటివి ఏర్పడతాయి, అమైడ్లు. సో వాటితో పాటుగా బై ప్రోడక్ట్స్ సహా ఉత్పన్నంగా ఏమి ఏర్పడతాయి అంటే అమ్మోనియాకు సంబంధించినటువంటి లవణాలు ఏర్పడతాయి. లవణాలు అనేటి సహ ఉత్పన్నాలుగా మనకు ఇక్కడ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఉదాహరణకి చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది అసైల్ క్లోరైడ్. మరి దీని యొక్క పేరు ఏంటిదంటే 2-మిథైల్ ప్రొపనైల్ క్లోరైడ్స్. దీని పేరు ఏంటిది? 2-మిథైల్ ప్రొపనైల్ క్లోరైడ్. సో ఇది అసైల్ క్లోరైడ్. ఇది అసైల్ క్లోరైడ్ ఎప్పుడైతే మనం అమ్మోనియా చేత చేర్పించినప్పుడు మనకి దానికి సంబంధించినటువంటి అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. చూడండి ఈ విధంగా మనకు అమైడ్ ఏర్పడుతుంది. సహ ఉత్పన్నంగా ఏర్పడుతుంది కూడా చూడండి. అమ్మోనియాకి సంబంధించినటువంటి లవణం అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది.
సో అదేవిధంగా అరోమాటిక్ ఎసైల్ క్లోరైడ్ కూడా ఈ చర్యలో పాల్గొంటాయి. సో అరోమాటిక్ ఎసైల్ క్లోరైడ్ యొక్క మంచి ఉదాహరణగా ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే బెంజాయిల్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ చూడండి, బెంజాయిల్ క్లోరైడ్ అనేది అరోమాటిక్ ఎసైల్ హాలైడ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి ఉదాహరణ బెంజాయిల్ క్లోరైడ్. ఎప్పుడైతే ఈ బెంజైల్ క్లోరైడ్ను మనం ఎమిన్ చేత, ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎమిన్ చేత చేర్పించినప్పుడు మనకి ఈ రకమైనటువంటి దానికి సంబంధించినటువంటి అరోమాటిక్ ఎమైడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి అరోమాటిక్ ఎమైడ్ ఏంటిది, దీని పేరు అంటే ఇక్కడ ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ బెంజమైడ్. ఎన్ఎన్ డైమిథైల్ బెంజమైడ్ అనేది మనకు ఉత్పన్నంగా ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మనకి సంబంధించినటువంటి లవణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చర్యలో పాల్గొన్నటువంటి ఎమిన్ ఏంటిది, ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఏమిన్, ఇది సెకండరీ ఎమిన్. అదేవిధంగా మనకు ఎప్పుడైతే ఎసైల్ క్లోరైడ్ను మనం ప్రైమరీ ఎమిన్తో చేర్పిస్తే కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమైపడతాయి అంటే అమైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. అది గమనించాలి. అంటే అమ్మోనియా లేదంటే ప్రైమరీ ఎమిన్ లేదంటే సెకండరీ ఎమిన్ వీటితో చేర్పించినప్పుడు మనకు ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది, అక్కడ అమైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అమైడ్ అనేది ప్రోడక్ట్ ఉత్పన్నం అనేది ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో చర్య అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటిది అది, అమోనాలిసిస్ అంటే అమోనియా ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ అమైడ్లతో చేర్పించినప్పుడు అమైడ్లు అనేవి ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎసైల్ క్లోరైడ్కి సంబంధించినటువంటి అమోనాలిసిస్ యొక్క చర్య విధానాన్ని గమనించినట్లయితే చర్య విధానాన్ని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇది ఎసైల్ క్లోరైడ్. సో ఎసైల్ క్లోరైడ్ మన కార్బన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. వాటి యొక్క రుణవిధాత్మకతలో తేడా ఉంటుంది. ఆక్సిజన్కి ఎక్కువ రుణవిధాత్మకత ఉండడం వల్ల ఇది ఏం చేస్తుంది, ద్విబంధ ఎలక్ట్రాన్లు ఆక్సిజన్ వైపు లాగపడుతుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ ఏ అంశం వస్తుంది, పాక్షికమైనటువంటి రుణాంశం వస్తుంది. కార్బన్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ శాతం తగ్గిపోవడం వల్ల కార్బన్ అనే దగ్గర ఏమొస్తుంది, పాక్షికమైనటువంటి ధన విషయం అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కార్బన్ అనే ధన విషయాన్ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఇది కార్బోకేటైన్ లాగా ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటటువంటి సంబంధాలు ఏంటివి, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎసైల్ క్లోరైడ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎమిన్ చేత చేర్పించినప్పుడు ఎమిన్ లేదా అమోనియా లేదంటే ప్రైమరీ సెకండరీ ఎమిన్తో చేర్పించినప్పుడు అక్కడ నైట్రోజన్ మీద మనకి ఏముంటే ఎలక్ట్రాన్ జంట అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ జంట ఉండడం వల్ల ఎమిన్లు కూడా మనకి ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాయి, ఇవి న్యూక్లియోఫైల్ ప్రవర్తిస్తాయి మనకి తెలుసు. ఇక్కడ కార్బన్కి ఏం కావాలి, ఎలక్ట్రాన్ కావాలి. ఇక్కడ ఎమిన్లు అనేవి దేనిలో ప్రవర్తిస్తాయి, న్యూక్లియోఫైల్గా ప్రవర్తిస్తాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇది చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ కార్బన్కి ఇక్కడ నైట్రోజన్కి బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఈ స్టెప్ని మనం ఏమంటామంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం అంటాం. ఈ స్టెప్ను మనం ఏమంటాం, న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం అంటాం. అయితే న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం జరిగిన తర్వాత ఎమిన్ చేత న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలనం జరిగిన తర్వాత మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సమ్మేళనం నుంచి మనకి డీప్రోటనేషన్ అనేది అంటే H+ అయాన్ను కోల్పోవడం, తీసేయడం, H+ అయాన్ని తీసేయడం, దాన్ని మనం ఏమంటాం, మనం డీప్రోటనేషన్. ప్రోటాన్ను తీసేయడాన్ని, తొలగించడాన్ని మనం డీప్రోటనేషన్ అంటాం. అయితే డీప్రోటనేషన్ అనేది ఏ విధంగా మారుతుందంటే చర్య మిశ్రమంలో ఉన్నటువంటి ఎమిన్ అనేది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి మధ్యస్థ పదార్థం నుంచి ప్రోటాన్ అనేది తీసేస్తుంది. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా అది ఏం చేస్తుంది, ప్రోటాన్ తీసేసుకొని అది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోటాన్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అందుకే ఆ స్టెప్ని ఏమంటాం, మనం డీప్రోటనేషన్ అంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి సమయం డీప్రోటనేషన్ జరిగి మనకి ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రకమైనటువంటి సమ్మేళనం ఏర్పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్లో, ఫైనల్ స్టెప్లో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు క్లోరిన్ అవసరం లేదు కాబట్టి క్లోరిన్ను మనం ఇప్పుడు తీసేయాలి. సో క్లోరైడ్ అయాన్ను తొలగించిన తర్వాత Cl- తొలగించిన తర్వాత ఈ విధంగా తొలగించిన తర్వాత మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అదేంటిది, అమైడ్ అనే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా బై ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, ఇక్కడ చూడండి, అమ్మోనియాకు సంబంధించినటువంటి లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇది ఎసైల్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి చర్య విధానం, సాధారణంగా దానిలో ఉండేటటువంటి చర్య విధానం. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు 3 స్టెప్లు ఉంటాయి. సో స్టెప్ 1లో మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ అనేది జరుగుతుంది. రెండో స్టెప్లో ఏం జరుగుతుంది, డీప్రోటనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. మూడో స్టెప్లో ఏమవుతుంది, అక్కడ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ క్లోరైడ్ అయాన్ను తీసివేయడం. సో ఈ విధంగా మనకు ఎసైల్ క్లోరైడ్ అనేటి చర్య విధాన్ని గమనించినట్లయితే 3 స్టెప్లు అనేవి ఉంటున్నాయి. ఫైనల్గా మనకి ఏది ఏర్పడుతుంది, అమైడ్ అనేది మనకు ఈ విధంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఎసైల్ హాలైడ్లకు సంబంధించినటువంటి
chemistry.